ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ከግሬድ 11 ሂስትሪ ከዩኒት 1 የወጡ ጥያቄዎችን እናያለን። 10 ጥያቄ ነው። ኤክስፕላኔሽን እና መልስ እዛው ላይ አለ። አሸንያቸው። አንደኛ which one of the following is not true about Ethiopian studies? A. It was started by American named Job Ludolf. B. Aleka Tayi and Aleka Asmi Georgis were church historians. C. The first modern history of the country was published in 1684. D. The establishment of Haile Selassie, the first university college, was a turning point in its development. እና ትክክለኛ መልስ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው ነው፣ ይሄኛው ነው። ምክንያቱም ናት ትሩ እያለ ስለሆነ ኤክስፕላኔሽኑ ነው። The first modern history of country was published in 1684 የሚለው ናት ትሩ ነው። The assertion that the first modern history of Ethiopia was published in 1684 is incorrect. Ludolf's work predates this, as Historia Aetopica was published in 1681 በ1681 ነው። የሉዶልፍ ስራ እንደሚያወራው ከሆነ በ1681 ላይ ነው the first modern history of the country published የሆነው፣ በ1684 አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ናትሩ ያለ ስለሆነ ሲላ ያለው ትክክል ይሆናል። ሁለት which of the following best explains the term historiography? A. The study of history and science. B. The study of history of a nature. C. The study of writing of history. D. The study of the history of human species. እና ትክክለኛው መልስ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው ነው። ሂስቶሪዮግራፊ ማለት the study of writing of history ነው። Explanation now. Historiography is the study of the methods and principles used by historians to write history. እና ሂስቶሪያኖች ሂስትሪን ለመጻፍ የሚጠቀሙት ፕሪንሲፕል ነው ሂስቶሪዮግራፊ የምንለው። It involves examining how historical interpretations are shaped, the biases that may exist in historical accounts, and the evolution of historical writing over time. እና አሁን የጠቀስኩላችሁን እነዚህን ኢንቮልቭ ያደርጋቸዋል። ኢን ጀነራል ደግሞ ሂስቶሪዮግራፊ የምንለው ሂስቶሪያኖች ሂስትሪያቸውን ሂስትሪ ለመጻፍ የሚጠቀሙት ሜተዶች ናቸው ወይም ፕሪንሲፕሎች ናቸው ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ ሂስቶሪዮግራፊ የሚለውን ወርድ ማለት ነው። ሶስተኛ what is hagiography? A. A piece of travel literature. B. A piece of writing about hygiene. C. An account of daily activities of a monarch. D. A writing about the life and miracles of a saint. እና እንደምታዩት መልሱ ዲ ላይ ያለው ነው። ሃጊዮግራፊ ማለት a writing about the life and miracles of a saint ነው። ኤክስፕላኔሽኑን ስናይ እዚህ ጋር ሃጊዮግራፊ refers to the writing of the lives of saints or the study of literatures related to the lives of saint. እና ሃጊዮግራፊ ማለት ቅዱሳን ሴንቶች ወይም ሴንቶች ስላሳለፉት ህይወታቸው መጽሐፍ ነው ወይም ደግሞ ስለሰሩት ሚራክላቸው መጽሐፍ ነው ሃጊዮግራፊ የምንለው። It often includes accounts of the saints' life, virtues, and miracles attributed to them. አራተኛ any information about the past can qualify as history when it is A. written by professional historians. B. written by a mature historian. C. supported by primary sources. D. supported by evidence. አንሰራችን ዲ ላይ ያለው ነው። supported by evidence ሲሆን ነው ሂስትሪን
ኳሊፋይ የሚያደርገው እና any information about the past can qualify as history when it is supported by evidence ሲኖረው ያ የተጻፈው ሂስትሪ ወይም ታሪክ ኤቪደንስ ሲኖር ነው ሂስትሪ የሚያስብለው ማለት ነው። This evidence can include written records, artifacts, oral accounts, or other sources that provide reliable information about the past event. ስለዛ ስለ ፓስት ኢቨንት ወይም ስለ ሂስትሪው ኢንፎርሜሽን የምናገኘው ከነዚህ ነው ማለት ነው። ወይም ኤቪደንስ የምናገኘው ከሪተን ሪከርድ ሊሆን ይችላል፣ ከአርቲፋክቶች ሊሆን ይችላል፣ ከኦራል አካውንት ሊሆን ይችላል እና ከሌሎችም ሊሆን ይችላል እና በኤቪደንስ ሰፖርት ሲሆን ነው ይሄ ፓስት ኢቨንት ወይም ሂስትሪ ትክክል ነው ወይም ኳሊፋይድ ነው የምንለው ማለት ነው። While the work of professional historians often involves critically analyzing and interpreting historical information, the key criteria for something to be considered history is that it is supported by credible evidence. By evidence support, actually a professional historianoች ማተር ቢያደርግም አጻጻፋቸው ማተር ቢያደርግም ሂስትሪ ግን በጣም ኳሊፋይ የሚሆነው በኤቪደንስ ሰፖርት ሲሆን ነው። ሞር ትክክለኛ መልስ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው ነው ለማለት ነው። 5 which of the following can be said to be a weakness of Ethiopian historiography? A. It exhibits a gender bias in favor of men. B. It is too radical and revolutionary. C. It focuses on the culture rather than on the politics of the past. D. It glorifies foreigners rather than Ethiopians. እና ስለ ኢትዮጵያ ሂስቶሪዮግራፊ ስናነሳ ዊክነሱ ምንድነው? It exhibits a gender bias in favor of man. እና የጀንደር ኢኳሊቲ አልነበረም ሂስትሪያችን የኢትዮጵያን ሂስትሪ ስናይ ማለት ነው። Gender bias in historiography refers to the tendency to focus more on the actions, contributions, and perspectives of one gender over the other. In the case of Ethiopian historiography, if it exhibits a bias in favor of men, it means that the history and contributions of women may not be adequately represented or emphasized. ያው እንደሚታወቀው በድሮ ጊዜ የሴቶች ሚና ብዙም አልነበረም እና ብቻ ወንዶች ዶሚኔት ያደርጉ ነበር እና የጀንደር ቢያዝ ነበርና ይሄ ዊክነስ ኦፍ ኢትዮጵያን ሂስቶሪዮግራፊ ነው። Addressing gender bias is an important aspect of promoting a more inclusive and comprehensive understanding of history. 6. What is Fatah al-Habasha? A. Fictional writing in Arabic about Ethiopian history. B. Title of a chronicle about the Muslim Sultanate of Ifat. C. A biography of Imam Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi. D. An eyewitness account of the wars of the 16th century between the Sultanate of Adal and Christian Kingdom in Ethiopia. So ትክክለኛው መልስ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው ነው። Let's see the explanation. D. An eyewitness account of the wars of the 16th century between the Sultanate of Adal and the Christian Kingdom in Ethiopia. የሚለው ነው ትክክለኛው መልስ። Fatah al-Habasha, also known as Conquest of Abyssinia, is a historical chronicle that provides an eyewitness account of the wars in the 16th century between the Sultanate of Adal and the Christian Kingdom in Ethiopia. እና ፈታህ አል-ሀበሻ የሚባለው በሱልጣኔት ኦፍ አዳል ኤንድ ክርስቲያን ኪንግደም ኢን ኢትዮጵያ መሀል የነበረውን ዋር እንደ አይ ዊትነስ የሚነግረን ነው። ፈታህ አል-ሀበሻ የሚባለው ማለት The chronicle is attributed to
Ahmed ibn Ibrahim al-Ghazi, also known as Grany Ahmed, who led the Adal Sultanate during this conflict. 7. What was the role of chroniclers in Imperial Ethiopia? A. To write critical histories of the state. B. To compose and publish prayer books. C. To write truthful accounts of daily events. D. The record events according to the views of the kings. እና ትክክለኛው መልስ የሚሆነው to record events according to the views of the kings ነው። እና ክሮኒክለር የምንላቸው ነገስታት የሚያወሩትን ነገስታት የሚያደርጉትን ነገር እየተከታተሉ የሚጽፉ ናቸው። ኢምፔሪያል ኢትዮጵያ ማለት ነው። እና in Imperial Ethiopia, chroniclers played a role in recording and documenting historical events, but their accounts were often influenced by the views and perspectives of the ruling kings or monarchs. Chroniclers were tasked with creating official records that in many cases presented events in a way that aligned with the interests and views of the ruling authority. እና እየገዙ የነበሩ ሰዎች ወይም ነገስታት የሚያደርጉትን ወይም እነሱ የሚያወሩትን ነገር ሪከርድ እያደረጉ ነው የሚሄዱት፣ እየጻፉ ነው የሚሄዱት። የነዚህ ሮል ይሄ ነበር፣ የክሮኒክለርስ ሮል ይሄ ነበር። 8ኛ which of the following is true about history as a field of study? A. It is written on the basis of written sources only. B. It is written on the basis of both written and oral sources. C. It gives more importance to fossils and artifacts than to oral traditions. D. It gives more importance to eyewitness accounts rather than to written documents. So የዚህኛው መልስ ቢ ላይ ያለው ነው። It is written on the basis of both written and oral sources. History as a field of study relies on a variety of sources, including both written and oral sources. While written documents provide valuable records of past events, oral traditions, artifacts, fossils, and other archaeological evidence also contribute to understanding of history. A comprehensive approach to history involves utilizing a range of sources to construct a more complete and nuanced interpretation of the past. In which of the following languages did the court chroniclers of Imperial Ethiopia wrote their accounts? A. Ge'ez, B. Agaw, C. Latin, D. Amharic. በግዕዝ ነበረ ሲጽፉ የነበሩት እና the court chroniclers of Imperial Ethiopia wrote their accounts in Ge'ez. Ge'ez, also known as Ge'ez, is an ancient Ethiopian language that has historical significance and is associated with the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church. It was the language used for religious and scholarly writings, including historical chronicles during the imperial period in Ethiopia. 10. Aquilon tools are associated with A. Hominids, B. Homo erectus, C. Homo habilis, D. Homo sapiens. እና መልሳችን ቢ ላይ ያለው ነው። ከሆሞ ኢሬክተስ ጋር ነው አሶሺየትድ የሚሆነው አኪለን ቱልስ የሚባለው። Aquilon tools are associated with Homo erectus. The Aquilon tool tradition is characterized by distinctive large bifacial handles and calibers. እና እነዚህ large bifacial handles እና calibers የሚባሉት ከሆሞ erectus ጋር ነው associated የሚሆኑት። These tools were used by Homo erectus, an early hominid species that lived approximately 1.9 million to
200,000 years ago. So ለዛሬ ያስኩላችሁ ከግሬድ 11 ሂስትሪ ቻፕተር 1 የወጡ ጥያቄዎች ይህን ይመስላሉ። በቀጣይ ቪዲዮም ልክ እንደዚሁ 10 ጥያቄ ከኢንትራንስ የወጡትን ጥያቄ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ላይክ እንደዚሁ አንሰር እና ኤክስፕላኔሽን ጨምሬ ማለት ነው። እና ከዚህ ኋላ የኢንትራንስ ቪዲዮዎችን የምንለቀው ለኢንትራንስ ታስቦ የተዘጋጀ ዩቲዩብ ቻናል አለ። እሱ ላይ ነው የምንለቀው። ማትሪክ ኤግዛም ይባላል። ከዚህ በኋላ የምሰራቸውን ቪዲዮዎች እዛ ላይ ታገኛላችሁ። ለኢንትራንስ የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች ማለት ነው። ማትሪክ ኤግዛም ብላችሁ ሰርች ማለት ትችላላችሁ። ኦሬዲ የተሰሩ ቪዲዮዎችም አሉት። ከዚህም በኋላ የምንሰራቸውን እዛ ላይ ነው የምንለቀው። ኢትዮጵያን ኤጁኬሽን ላይ አንለቅም ማለት ነው ከዚህ በኋላ። ሶ ማትሪክ ኤግዛም ላይ መከታተል ትችላላችሁ። ማትሪክ ኤግዛም በአፕሊኬሽንም አለ ከፈለጋችሁ፣ በአንድሮይድ አፕሊኬሽን ፕላስ ደግሞ ዩቲዩብ ቻናልም አለው። የኢንትራንስ ቪዲዮዎችን እየሰራን እየለቀቀን ነው እዛ ላይ እና አብዛኛውን የኢንትራንስ ቪዲዮዎች እዛ ላይ ታገኛላችሁ ከዚህም በኋላ የምንለቃቸው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ኖቲፊኬሽን እንዲገባ አድርጉ። አቢጉዴ